Radio Oki Talk, Oki Talk, Radio Oki Talk, Oki Talk, von Mensch zu Mensch. Hallihallo, 5. Juni 2025 und wir starten in einen schönen Abend, eine Reise nach Hawaii und ein Thema, was einfach nur bereichernd werden darf und kann. Ich freue mich, neben mir sitzt unsere Petra. Petra, und haben wir auch den Link dazu, Petra Kahanuola, so ist ihr Name. Auch ihre Homepage, es geht um eine Veranstaltung, wie ihr auch schon im Sendeplan seht. Und dementsprechend wollen wir heute den Ausflug machen in unserem heutigen Thema. Und das Thema habe ich gerade eingeblendet gehabt und da heißt es nochmal, ich werde es euch nochmal vorlesen, Hallo, in der USO, hawaiianische Konferenz ist am 18. bis zum 24. Juli und ja, da wird eine Zusammenfassung von Wissen uns heute mitgeteilt. Wir haben heute auch Gäste da, liebe Petra, erzähl doch mal, wer ist denn unser Gast heute? Also nur ganz kurz, dann halte ich mich zurück. Wen wir zu Gast haben, sind die Kumus. Kumu ist das Wort für Lehrer von Kauai und Hawaii Island, von denen ich auch zum Teil habe lernen dürfen. Und das ist einmal Kumu ʻAikane Alapaʻi, Kumu Kāhealani Alapaʻi, seine Schwester, und Kumu Pōmaikaʻi Freed. Und die beiden sitzen im Moment auf Hawaii Island. Ja, da ist eine zeitliche Verzögerung, 12 Stunden Unterschied, und Kumu ʻAikane sitzt in Deutschland. Und das nur als kurze Vorstellung und dann nehme ich mich jetzt gleich zurück. Aloha. Ja, und ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, wieder sagen, wie sind wir am besten erreichbar? Einfach auf okitalk.news gehen. Alle Sendungen sind unter Live zu finden, starten auch, wie es im Sendeplan steht. Ich empfehle euch natürlich YouTube, @okitalkbackup einfach einzugeben. Der Chat, den betreue ich. Es sind Fragen, Anregungen da, werden wir sie in die Sendung weiterleiten. Das Studio von twitch.tv/okitalk ist direkt mit diesem TV-Studio verbunden und solltet ihr dort Anregungen, Fragen haben, schickt sie uns und das wird direkt hier auch angezeigt, wenn es zum Thema passt natürlich. Ich sage schon mal Dankeschön und wir starten in den Abend und heute haben wir den Bruno Württemberger da aus der Schweiz und da geht es um gute Wasser und ich wünsche euch so viel Freude heute. Die Sendung wird in Englisch heute laufen. Also bis dahin. Aloha, everybody. The floor is up to you, Kumu. Aloha, everybody. Welcome, welcome. We are honored on behalf of our culture and Hawaii Island and Hawaii as a unit and as the native Hawaiian people, Kanaka Maoli of the land. We are honored to be here. Let us pule ask permission to be here and Kau kaliai kamanae hia moe koala nao I humale wai humo he lai I unayus
O ia meo ela hai hana hele I wa hana no I wai I gualo no e ho I mai e. Mahalo. Okay. Yes. So we are having a conference at the Bodensee, and we are leaving our vast knowledge in the hands of us three, Kumu Pōmaikaʻi, Kumu Kāhealani Alapaʻi, and myself, ʻAikane. And our culture is so vast and goes in so many directions that for those who choose to join, it would be wise to come with any type of questions or queries you have about Hawaii. What does this mean, or how does it work in the language and in the culture? Place names, language, and also sacred places, sacred traditions, hands-on arts and crafts. Kahanuola, if you want to translate, that would be. Mahalo. And just feel free to come in. Also man beginnt immer mit dem Protokoll, deswegen haben wir jetzt für das gemeinsame Zusammensein erstmal einen wunderbaren Chant durch Kumu ʻAikane hören dürfen. Und wir als die Kumus, die Lehrer von Hawaii, kommen erstmals wieder nach einigen Jahren nach Europa und Deutschland und bieten am Bodensee bei der Insel Reichenau eine Konferenz an. Ja, das sind in 3 Teile aufgeteilt und dort auch diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit auskennen, können kommen und jede Art von Fragen stellen. Ja, wie funktioniert das in der Kultur bei uns? Wie ist das bei uns im Land? Wie funktioniert die Sprache? Auch über heilige Orte auf der Erde und unsere Traditionen, Hand-on-Techniken und aber auch Kunsthandwerk, also alles Mögliche wird mit dabei sein. Yes, absolutely perfect. Absolutely perfect. We do have specific things that we will bring to the table as far as knowledge goes. For example, we could end up talking about moon phases and everything, but one of the interesting things is that every individual has they're searching for different things, you know, individually, and so people may have different interests, and Hawaii has a plethora of knowledge that has been untapped, and it's been amazing for me. It's been life-changing for me, and I am completely humble and to the kupuna who have taken time to teach me and instill me with this knowledge. And like I said, the knowledge is very vast, and so we can speak about all the elements. Fire, we can do earth, we can do water, we can do ocean, we can do air, we can do sky and celestial bodies. Hawaii is really an untapped source of beautiful, ancient, native knowledge, and that's what we will bring, absolutely. And Kahanuola, please. Mahalo. Dass unser Wissen auf Hawaii oder das hawaiianische Wissen ist so weit
Ja, dass es eigentlich in alle Richtungen strömt und fast keine Rolle spielt, wo man da anfängt, weil man da sich einfach dann darin befindet. Wir können über Mondphasen sprechen, ja, da gibt es ganz bestimmtes Wissen zu. Aber jeder hat einen eigene Interessen oder sucht auf seine oder ihre eigene Art und Weise andere Zugänge. Und ich bin selber sehr demütig für das ganze Wissen, was mir durch unsere Kupunas, das sind die älteren Weisen, Menschen, was immer eine Ehre ist, Zeit mit ihnen zu verbringen, was mir durch sie gelehrt wurde. Und wir können wir können alle Elemente. Wir können die Erde, das Wasser, den Ozean. Wir können die Luft und den Himmel. Und es ist einfach sowas wie eine unberührte Quelle ursprünglichen Wissens. Absolutely. Yes. Mahalo. Yeah. And like I said, everybody has different types of interests. It would be wise to come with your interests, you know, like what is your element or what is your sacred worship. One of the predicaments is there's modern Western mentality, and you have ancient Hawaiian knowledge mentality. You know, so this is exactly what is needed for people to look back into the past to understand who they really are. You know, that is one of the most standard messages that the kupuna gave us, you know, is learn who you are, learn from the past so you know who you are, you know. Learn your mo'okuauhao, learn your genealogy, you know your ancestors, know that you are spiritually protected, yeah. Very, very important. Every Hawaiian family has a guardian, an aumakua. This is their family guardian, and this is where the predicament comes in. You know, what is the family guardian? Is this bodyguard, or how does it work? And it's a spiritual process. And the family guardian is an animal. Every family is assigned an animal, you know. And people, this is what I believe now, you know, as an adult. The kupunas didn't tell me this, but I believe that people can even begin to, in your lifetime, you can also adopt an aumakua family. You can hanai and aumakua. This is what I believe that you can, and there it goes with hanai and adopt. It's two different. Hanai is our native tradition of adopting someone and making anybody, no matter who it is, a part of the family. Even if we don't have the same blood, if we don't have the same family, even if we're distant relatives, or not, hanai means you take them in as one of your own, yeah? And it's almost like adoption, but it's not, because we hanai the neighbor's kid, the kid down the road, auntie, you know, she'd hanai us, and everybody is hanai, you know? So, okay, yeah. Kahanuola. Mahalo. Yeah. Da jeder einen anderen Zugang hat, wie ich sagte, oder andere Interessen hat, wäre es sehr weise, wenn du zu uns kommst, hier oder auch eben bei der Konferenz, dass du weißt, was ist dein Interesse, was ist dein Element, ja? Was möchtest du für dich klären? Und hier treffen moderne Mentalität mit der uralten Mentalität aus Urzeiten von Hawaii zusammen, und das ist genau absolut das, was gerade gebraucht ist. Von der Vergangenheit zu lernen, um auch von unserem Stammbaum zu lernen, von unseren Ahnen zu lernen, zu wissen, wer wir eigentlich wirklich sind. Und wir sind auch mit dem Wissen spirituell immer geschützt. Das ist unglaublich wichtig, dass wir das wissen.
Und wir sprechen hier auch über Aumakuas. Und Aumakua ist sowas wie eine Familienführungskraft. Also mir fällt jetzt gerade das Wort Führungskraft ein. Ja, ich belasse es jetzt mal dabei. Und jede Familie hat ein oder mehrere Aumakuas, das sind so spirituelle Guides, es können Tiere sein, es kann auch was anderes sein. Und wir sprechen halt auch gerne auf Hawaii von Hanai. Und Hanai bedeutet zu adoptieren. Ja, dass wir uns die Dinge zu eigen machen und dass wir uns selber ein Aumakua aussuchen, uns in uns verinnerlichen. Und wir adoptieren vielleicht auch die Kinder von unseren Nachbarn oder Auntie, die Tanten, die Onkels, also auch nicht unsere eigene Blutslinie, sondern wir adoptieren uns und machen sie uns zu eigen. So leben wir zusammen, ja, wirklich in einer Gemeinschaft letztendlich oder einer großen Ohana, wie man auf Hawaii sagt. Beautiful. Exactly that. Yeah. And one of the beautiful things about that is that it promotes a feeling of family. You know, family is really, really important in Hawaii, and it's not exclusive to Hawaii. Family is important everywhere, but it's definitely really, really pronounced in Hawaii. It takes a village to raise a child, and there everybody has a child, and many children, and the family. And the reason why that is because there was ancient processes in for that of rites of passage in the village, in the old villages, and a lot of this, or the qualities of family, comes from that time in ancient Hawaii, where there was villages, and you had a healer, you had people doing body work, you had a medicine person, you had the farmers, or if it was a fishing village, you would have fishermen. If it was more in the valley, you would definitely have people who were hunting for food. And so this brought everybody together, and the people learned how to share. And sharing is really, really, I'm not sure in the Western culture or the Western perspective or mentality, it's sharing is not really, it's almost a weakness. Yeah, but sharing is a standard in Hawaii, and if you don't have, then we have enough for you. And that's the motto I grew up from my father. And my father gave more than he got, always. And he was a true Hawaiian man, and I really respected him for that. You know, I try to do the same. It takes a special quality to be humble and to try and learn the art of giving. You know, learn the art of giving. And Lomilomi is the same, giving and taking. You know, taking, releasing, pushing out, flowing. Releasing, relaxing. It's a very, very beautiful art. Ho'oponopono Lomilomi takes care of the inside and the outside. And I don't know, Kahanuola, do you want to? Is that long enough? It's perfect. Okay, I'm very sorry. I just can try. Yeah, you're doing I do my very best. So, you started with Ohana, yes, the quality of the families, yeah, that the family is always important everywhere on earth, but it's really, really standard and normal and absolute beautiful
how on Hawaii the ohanas work and share together. And it takes, nein, ich muss ja Deutsch sprechen. I need to translate. I'm sorry. So, wir sind bei der Familie stehen geblieben. Ohana ist das hawaiianische Wort für Familie. Und natürlich ist die Familie unglaublich wichtig überall auf der Erde, aber jetzt auf Hawaii ist sie nochmal extraordinary. Also das ist wirklich, die Gewichtung ist da dort sehr hoch und es wird dort alles geteilt und sich gegenseitig miteinander geholfen. Und das ist da ein Standard. Und da können wir in der westlichen Mentalität noch einiges von lernen oder eigentlich, wo wir herkommen, wieder zurückerinnern. Und es braucht eigentlich ein ganzes Dorf, um ein Kind aufwachsen zu lassen, ja. Und es gab eben die alten Dörfer oder wie es damals so Brauch war, so agieren wir eigentlich immer noch. Es gab für jeden jemand, der für zuständig war. Es gab einen Heiler, also sowas wie der für die Medizin zuständig war. Es gab einen Farmer, der mehr auf dem Land lebte. Es gab einen Fischer, der direkt am Beach lebte. Im Valley, also im Tal, gab es vielleicht jemanden, der gejagt hat. Und wir haben gelernt dadurch, dass jeder so seinen Anteil hatte und auch genau das getan hat, zu teilen. Also das ist ein Standard, das wir teilen. Das ist auch in der westlichen Gesellschaft nicht so unbedingt eine Stärke, sondern noch vielleicht eine Schwäche. Auch das dürfen wir noch lernen. Und ich bin unglaublich dankbar, demütig und spreche jetzt über meinen Vater, Kumu Kāhealani Alapaʻi. Das ist eben auch mein spiritueller Lehrer unter anderem, der immer mehr gegeben hat, als er überhaupt hatte. Und er hat immer mehr gegeben, als er eigentlich hatte. Und das war seine Natur. Und durch unsere Familientradition gibt es die Ho'oponopono Lomilomi. Und jegliche Lomilomi ist gebend, nehmend, also in einem Austausch. Und da geht es um Dinge loszulassen, rauszuziehen, rauszupushen, loszulassen, geschehen zu lassen und einfach zu relax, einfach zu genießen und auch sich zu entspannen, was den meisten Menschen ja einfach auch gar nicht so leicht fällt. Und I missed the last sentence, but I guess it was enough. Yeah, perfect. Yeah, and what I was saying is that Ho'oponopono Lomilomi takes care of both inside as well as outside. Yeah, which is all encompassing. Oftentimes you go to a massage or any type of body work or anything, and you don't really tap into the spiritual side or the part where the person inside needs to release the emotions. Yeah, and that's I feel like just as a normal person, that's very awesome. Yeah, that's beautiful. That's super beautiful. Yeah, like I said, Hawaii is full of directions. You can go any which way direction. I'll share now what really interests me and myself is how awesome our ancestors were to have so much perspicacity ability, which is the ability to observe everything. Doesn't matter what they're observing. They were the best at observing the nature, everything, forest, ocean, waves, tides, a lot of the things that modern science speaks to nowadays is very, very a part of the culture in Hawaii. But what really interests me is how they were able to reach that level of observation to know how to navigate by the stars, to know which time that the stars turn and which hale or which house of stars it lands, and how to navigate the ocean, because we are ocean faring people and also island people. And
yeah, that really interests me, and I always found that beautiful. Also talked to many navigators and also yeah, 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 yeah. I find it fascinating because in order to understand the star system, um, there's one star we call Hokupa'a, which is not moving, or it's moving very slightly, according to modern day science, which is okay because they added mathematics to it later, and I find that very fascinating. But when you take ancient knowledge and ancient culture, how they were able to begin to map the night sky, how they were able to grid each intersection and constellation, and how they were also able to measure how much distance, hand length, shaka span, hand length, from the horizon, because you cannot see the stars as the sun is going down. You have to wait until it's dark enough to see the first stars, which means that the stars already rose from the horizon. So you have the hand span gauge to know where your timing is, and that's what fascinates me. And so much more observation, rains, winds, ocean. The rains and the winds are fascinating because in each valley they have winds and rains that are named, and they're specifically named, and they have a specific purpose, or they come from a certain direction. And there are valleys that have over 50 on Kauai, for example, where I'm from, in Wainiha. There's over 50 different type of rains, and our kupuna, or our ancestors, observed all of that and wrote it down with a name, which direction they're coming from, and eventually put it into a chant and a prayer so that the rest of us, as modern day Hawaiian, or people or Hawaiians that are now in this modern age, we can tap into. And yeah. Okay, Kahanu. So, eine Lomilomi kümmert sich oder ist da, um sich das Äußerliche und das, was in einem ist. Ja, es geht auch um Gefühle und Emotionen, und da wird einfach, die werden berührt, und das ist einfach unglaublich wunderschön. Und also es geht darum, was wir in unserem Inneren tragen und auch um uns herum und unseren Körper natürlich. Und wie gesagt, Hawaii ist voller Richtungen. Ja, nicht nur die Himmelsrichtungen, sondern einfach Richtungen. Du kannst in jede Richtung gehen, und es gibt so vieles zu entdecken. Und das ist das Schöne, was unsere Ahnen uns da auch hinterlassen haben, nämlich die Fähigkeit zuzuschauen, zu betrachten und einfach dadurch zu lernen, einfach zu beobachten. Genau, das war das Wort, zu beobachten. Und wir können einfach alles beobachten, die Natur, den Wald, die Gezeiten, den Ozean. Und das ist eigentlich in der heutigen Zeit auch Teil der modernen Wissenschaften, aber das haben wir eigentlich durch unsere Beobachtung schon immer getan. Und auch was mich besonders selber persönlich unglaublich fasziniert, ist einfach auch das Navigieren. Wie navigieren wir durch die Sterne und lassen sie uns durch sie leiten, ja? Und es gab eben, wir sind Meeresmenschen, ja, wir sind aber auch Insel-People, ja, und das interessiert mich wirklich, einfach die Zusammenhänge und dieses Navigieren durch die Sterne. Du hattest einen Stern benannt, der sehr langsam sich bewegt, so habe ich es verstanden. Den Namen habe ich jetzt nicht, vielleicht magst du ihn nochmal sagen. Yeah, Hokupa'a is the name of the star. Hokupa'a is the ancient name of the star, and in English it's the Polaris star. Yeah. North Star, yeah. Der Nordstern.
And it takes so much observation to realize that in the sky that one star is not moving. That's the thing. Ja. Okay. Und Ja. das Faszinierende ist, dass da eben ein Stern ist, der sich nicht bewegt. Ja, also das ist einfach so viel zu entdecken. Es ist halt altes Wissen, auch die Konstellationen im Kosmos der Sterne und auch das miteinander zu vermessen, auch den Horizont hattest du mit reingebracht, all das braucht Zeit und Geduld, weil ohne, mit Sonne können wir die Sterne nicht sehen. Wir müssen schon auf den Sonnenuntergang warten, sodass wir das alles wahrnehmen können. Und wir können auch so viel in der Natur betrachten. Das ist die verschiedenen Regen, so Arten, die Winde, wie der Ozean sich bewegt. Alleine unsere Ahnen haben den Winden so viele Namen gegeben. Alleine im Norden Hawaiis, in dem Ort Wainiha, gibt es 50 verschiedene Regenarten. Und das wurde alles festgehalten, sodass wir als in der modernen Gesellschaft, sagen wir mal, und die wir jetzt hier sind, da wieder reingehen können und davon lernen können. Und das wurde auch im besten Falle in Chants und Gebete mit reingenommen, sodass wir sie immer noch wieder anwenden können. Und das ist es. Mahalo. Perfect. Yeah. And one of the beautiful things about Hawaii is it's just so compassionate. It's so compassionate. There's so much aloha. There's so much compassion in the people, in the land, in everywhere you look, in the families, in the place names, in the language, in the people's names as well. Everything has a beauty to it. And that also comes from the ancient protocols and the ancient traditions. The ancient traditions is really where my expertise is, and the ancient gods of Hawaii is really the difference. This is what I'm saying. This is the difference. Because, for example, if I go to the beach, I don't just go to the beach. I go and visit the god of the ocean, And there's not just one god of the ocean. There's many gods for each section of the ocean, for the sand area, for where the waves wash on the sand, for the wave area, for the area where they surf, for the area where the reef is, where the reef drops off, where the dark blue begins, and then the deep purple ocean, And so this is really a network feeling when you're in Hawaii, and there's tangible things. This is what I'm saying. There's tangible connections you can make instead of it being some sort of woo spiritual facade, this is something that you can really connect to, and this changed my life. That's why I'm sharing this. This changed my life drastically, because as I was growing up, and then I got into Hula, and I met my teacher, and she taught me the spirit of it all, and the gods who are associated with the different practices. They have different types of kuleana, which is responsibilities. They have different ho'ailona, which is ways that they reveal themselves, how you can read the omens, the atmosphere, the omens. That is very, very important. And
Yeah, this is my expertise. So I am a Kumu Hula, but Hula encompasses all of Hawaii, all the gods, all the wisdom, all the knowledge. Hula encompasses, and there's everything in Hula. Some people say, well, if you dance Hula, how do you know the moon phases? I know the moon phases through Hula because you learn a hand game through the children of all 30 moon phases and why they're important, and this is, Hula encompasses everything yeah. Okay, Kahanuola, danke. Auf Hawaii zu sein, dort ist einfach so viel Mitgefühl und Mitgefühl, Hingabe, der Aloha-Spirit, die bedingungslose Liebe, die dort lebt und atmet. Und dieses Aloha sieht man auch in den Namensgebungen, ja, ob es irgendwelche Straßen oder Plätze sind, auch in den Namen der Menschen, ja, Aloha oder die Liebe dessen wird einfach immer benannt auch. Und das alles lebt durch die ancient, also die ursprünglichen, uralten Protokolle, also das spirituelle Protokoll sozusagen, das eingehalten wird und die Traditionen. Und es beinhaltet auch immer die ganzen Götter, ja, also die Gottheiten, die wir da ansprechen oder die immer mit drin sind. Wenn ich zum Strand gehe, dann gehe ich nicht einfach nur zum Strand, sondern ich besuche den Gott des Ozeans. Und es gibt nicht nur einen, es gibt nämlich ganz viele. Es gibt den Gott dort, wo der Sand ist. Es gibt einen Gott für den Bereich, wo die Wellen höher sind. Es gibt einen Bereich, wo ein Riff ist und das Wasser runterläuft. Es gibt verschiedene Areale im Wasser. Und dort, wo der Ozean am tiefsten ist und eine ganz tiefe Farbe, ein tiefes Rot-Violett hat, ist alles mit darin integriert, wenn ich ins Wasser gehe. Und es ist so wie ein Netzwerkgefühl, ja. Und es ist etwas Greifbares, ja. Auch das Spirituelle, was mich so sehr selbst berührt, es ist greifbar, was wir hier finden können. Und ich bin mit dem Hula aufgewachsen und ich bin auch Lehrer Kumu für Hula. Und meine Lehrerin Kumu Hula, von der ich gelernt habe, die hat mir noch zusätzlich den Spirit of Aloha, also den Geist oder das Sein des Alohas noch mehr mitgeteilt oder mich fühlen lassen. Und es gibt so viele Arten von Kuleana, das bedeutet Verantwortlichkeiten, auch die wir lernen können durch den Hula. Es gibt so viele Ho'ailonas, das sind die Zeichen in der Natur oder die Zeichen, die uns die höchsten Kräfte zuspielen, oder wir können auch Omen sagen. Ich bin, wie gesagt, Kumu Hula und all das Wissen der Götter ist auch immer mit drin. Der Hula umfasst eigentlich alles. Und du kannst auch, ich bin gefragt worden, wenn du Hula tanzt, wie kannst du dann über die Mondphasen Bescheid wissen? Ja, genau da habe ich es ja eben gelernt, weil man dort eben durch den Ausdruck des Tanzes eben alle das auch zeigt und auch gelehrt bekommt. Also Hula umfasst alles. Beautiful. Love I it. tried to do it very short, but so much information. Yeah, and this is what I'm saying. This is exactly what I'm saying. It doesn't matter which direction, and I'm just saying it. We're not even diving into it. So if we were to dive in it, everybody would leave here with a headache. I'm just kidding. Because it's so much knowledge, and it's so different from what the modern world is. One thing that I also wanted to say is that us three, and we're having connection problems, but I am speaking on behalf of us, and that's okay. Yeah, and one thing is that we are very qualified and have taken the time in our lives, the quality time, the hours
to put to our practice. We are practitioners of ancient Hawaii. We have taken the minutes, we've done the minutes, and we've done the hours. We didn't do we're not talking about years. Everybody starts to talk about years. We done the minutes, and we lived the style. We've lived the culture, and just saying that's really nice for me, because it taps into like an ancient feeling place inside of me. In my DNA, I feel that there are specialties that people from the ocean or the island or the Pacific Ocean islands, that they have a special thing in them. I do feel the same for every type of elemental native culture or culture across the whole world. In Africa, you have the desert people, the Sahara people who know how to navigate through the deserts. This is most of oh, not most, I can't say most, but there are some similarities in both cultures. For people, they say that the desert teaches us the ways, the way of life, the way of patience, the way of navigation, the way to find the way. Yeah. And in Hawaii, we have the same for the ocean. You take out the desert from their culture, you put in the ocean for our culture, and it's the same. It's the way of patience, the way to not panic, the way to learn respect, the way to honor your God, the way to ask permission, the way to feel the flow, the way to ride you can take every aspect of the ocean, apply it to your life, and then you and that's what native ancient knowledge sounds like. Yeah, that's what it's basic concepts. It's hard to apply in the modern world, but the principles are beautiful and very meaningful. I feel that there are many ways to get to where you're looking to go and get, to feel fulfillment in your life, to feel like you're accomplished, not to feel, and there's many ways to get there, and the Hawaiian culture is definitely one of them. To really stop, relax, learn the flow, and in the end, and this is my message to us, is that a lot of it is from the inside. Most things you're looking for is inside of you already. It just sometimes takes others to open it, to find it, to unlock it. It's stored somewhere behind a wall inside. Yeah. Okay, good. That's just a little bit. Was ich gerne noch kurz mit reinbringen möchte, es gibt leider so ein bisschen vielleicht Internet. Das Internet ist mal so oder mal so, und deswegen spreche ich jetzt für uns alle hier, auch für Kumu Kāhealani und Kumu Pōmaikaʻi. Aber das ist in Ordnung. Mahalo für deine Flexibilität. Und wir lieben es, sowas wir als Quality Time bezeichnen, zu verleben. Also wir haben wirklich eine hohe Qualität in unserem Leben. Ja, wir praktizieren. Ja, wir haben verschiedene Praktiken, die haben wir eben schon benannt. Und wir leben diese Kultur. Wir haben diese Kultur schon immer gelebt. Und ich könnte so sagen, dass etwas in meiner DNA oder in unserer DNA ist, was dies vielleicht auch in dem Moment speziell ist, weil wir halt vom Pazifik stammen oder von den Inseln stammen und das natürlich in uns total lebendig ist. Und das kann ich aber natürlich auch für andere Naturvölker sagen, für andere Natives. Zum Beispiel, wenn wir nach Afrika gehen, also gibt es die Menschen, die in der Sahara leben, ja, die haben genauso gelernt wie wir, die Dinge zu beobachten und zu lernen, Geduld zu haben und den Weg zu finden, den wir gehen wollen. Und es gibt so viele Arten, denen zu gehen, aber es sind eigentlich Basiskonzepte, die wir da lernen.
und der manchmal in der westlichen Gesellschaft nicht leicht zu übersetzen oder anzuwenden ist, aber so wertvoll. Und es ist die Art und Weise, der Weg, um Erlaubnis zu bitten, um Einlass zu bitten, den Weg zu finden, der Weg ist, oder Respekt zu zollen oder Respekt überhaupt zu lernen, ja, und auch Dankbarkeit. Und es ist etwas, was unser Leben und auch dein Leben unglaublich erfüllen kann und wird oder es schon tut. Und was wir gelernt haben oder was uns allen hilft, ist einfach mal einen Stopp zu setzen. Pau. Und mit dem Flow zu gehen, geschehen lassen, relax. Und das Interessante ist ja, Pau heißt einfach auch mal Stopp oder Pause. Ne? Und das, wenn wir das tun, erkennen wir eigentlich, dass wir das meiste oder eigentlich alles in uns tragen. Ja, und dass wir es einfach wieder anlocken müssen, dass wir wieder Zugang dazu finden müssen. Mm-hmm. Beautiful. Absolutely this. Yeah. Absolutely this. Thank you, Kahanuola. Beautiful. Yeah. Yeah. So that being said, many different directions. Sorry to be redundant about that, but it really is that way. My background is Hula. The type of Hula, I've learned every aspect of Hula, but my forte was Hula Kahiko and also chanting that goes hand in hand with Hula. Hula, rhythmic Hula with ipu and pahu, which is percussion instruments we use in Hawaii. Yeah. And yeah, my background in Hula started when I was very young, as far as I can remember, with my mom and my dad. And Hula is also introduced in the schools, so you're constantly having to learn a hula, it felt like. It felt like for me, from a young age to when I was older, I was constantly learning a new hula. Yeah. And I really enjoyed it. I was very good, I was told, at hula, and had a natural ability to hold rhythm like a metronome and to dance and be coordinated enough. A lot of hula is coordination, yeah, so very healthy for your body. A lot of mobility movements if you're trying to rehab any type of joints or muscle pains or any type of mobility movements is very healthy for joint health. And that healed my knee. When I was younger, I had a knee injury, and a lot of hula healed my knee injury. And this is when I was about 13 or 14, 12, 13 or something like this, when I had an injury, and then I started to do hula, and it really helped me, and it wasn't until a bit later that all the gods were introduced, all the protocols and the ancient practices introduced, all the rituals. So timing is a big thing in life, and I feel the introducing of timing, even when you introduce something, the timing to help somebody reach their maximum potential when you introduce the new thing to them. And that's what hula is. Hula is fundamental basics. We start from ground zero, and only until you're ready to move on, then is the time to really take the next step, and I really appreciate learning that from hula, because
It's a good teacher to learn how to take baby steps. Like I said, it's mobility work and definite good rehab for your muscles, tendons, and everything. Yeah, so that's, yeah, okay. So, mein Hintergrund ist eben der Hula-Tanz und den habe ich schon von Kindesbeinen, jungen Kindesbeinen auf gelernt. Und das ist vorrangig der Hula Kahiko, das ist einfach der Ancient Style, also der ursprüngliche Stil. Und dort ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil das Chanting. Und das Chant mit deiner Stimme haben wir eben schon erfahren dürfen. Und das geht Hand in Hand mit Hula. Und dort gibt es natürlich auch Instrumente, Musikinstrumente, die ich gelernt habe, zum Beispiel die Ipu, das ist auch ein Rhythmus- oder ein Schlaginstrument. Und ich habe es eben von Kind auf gelernt. Und mein Vorteil war, dass ich da eigentlich sowas, was wir als Talent bezeichnen, schon von Anfang an hatte. Oder auch der natürliche Rhythmus lebte schon in mir. Und dass ich wie ein Metronom auch diesen Rhythmus halten konnte und gut koordinieren konnte, weil Hula ist unglaubliche körperliche Koordinationsfähigkeit auch gefragt. Und deswegen ist es eben auch so besonders gesund für den Körper. Und jegliche Art von Muskelschmerzen kann dadurch wirklich gemildert oder auch sogar geheilt werden, weil es wirklich um Mobilität geht, um Bewegung und Mobilität des Bewegungsapparates. Und da sind verschiedenste Bewegungen mit drin, die sehr zuträglich für die Gesundheit sind. Und ich hatte selber, als ich zwischen 11 und 14 oder 13, so in dem Alter, da hatte ich eine Knieverletzung. Also mein Knie war verletzt und wurde wirklich durch den Hula-Tanz, weil ich da einfach am Ball geblieben bin und dann weitergemacht habe, dadurch wirklich geheilt. Und Stück für Stück kommen dann auch die ganzen Gottheiten werden mit impliziert, die werden vorgestellt und mit reingebracht. Auch das traditionelle Protokoll, das spirituelle Protokoll, die Rituale werden mitgelehrt und natürlich ganz wichtig, das richtige Timing. Ja, es ist wirklich der Hula-Tanz ist ein guter Lehrer, um Rhythmus zu lernen, aber auch das richtige Timing zu lernen, wann was dran ist. Und das sind fundamentale Basics, also auch Basisschritte, die man lernt. Und dann spürt man, also man fängt bei Ground Zero, also beim Null an. Und man spürt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Step zu lernen. Und da sind es manchmal Baby-Steps, die man lernt, wirklich zu wertschätzen. Und somit kann ich sagen, Hula ist ein unglaublich guter Lehrer auch fürs Leben. Beautiful. Beautiful. Mahalo. Yeah. One of the very important things in Hawaii is to respect your elders. And that's also taught to the children. You know, you have kupuna, you have holders of wisdom, people of knowledge, you have elders in your family, and that will be respected. Yeah. And it's a beautiful concept. It's missing in modern day life. Yeah. Our goal, vision, and aim is to bring back these type of principles into modern life. You know, we take positive ancient wisdom and we bring it back into modern life. Modern homes, modern people, normal people just like us. You know, we found quality in our lifestyle. We found qualities in our lifestyle, attributes, and my father's vision, yeah, the Kumu of us all, yeah, his vision was that aloha can heal the world. Yeah, aloha can heal the world. Aloha means hello and goodbye in Hawaiian, you know. But aloha is also the word for love, and it's as if when you tell somebody hello, you're saying to them love, you know. And this has a certain type of feeling to it. That's why it feels special, because you're saying the word love when you leave somebody and when you meet somebody. Hello and goodbye is the word love.
and that's why it's amazing how much they can do. It's amazing. You would never think that would take off, but it's a full culture in the Pacific that has this, and spreading love, and also promoting healing. Promoting family, promoting family lifestyle, and great values. Beautiful culture. Yeah. Okay, Kahanuola. Und wir sind wieder in der Familie, ja, also es gibt eben die Älteren oder die Kupunas in unserer Familie, es gibt uns, es gibt die Geschwister und es gibt die Kinder und jedem zollen wir Respekt. Jeder braucht etwas anderes und jeder wird gehört. Und jeder muss respektiert werden, was einfach in unserer westlichen Welt meistens gar nicht so vorkommt, auch keine Zeit und auch das Bewusstsein dafür nicht da ist. Und das sind Prinzipien, die wir einfach lernen und die wir wieder zurückbringen möchten. Das ist wirklich positives, wohlmeinendes, liebevolles, altes Wissen, was wir eigentlich alle in uns tragen. Wir wollen es wieder zurückbringen in die jetzige Kultur. Und es ist einfach auch die Lebensqualität. Und ich bringe nochmal meinen Vater Kumu hinein, der Kumu für uns alle irgendwie war. Und seine Vision war, Aloha can heal the world. Die bedingungslose Liebe kann die Welt heilen, weil die Liebe ist der höchste und der beste Heiler. Und das muss man sich mal bewusst machen. Wenn wir sagen Aloha, sagen wir Hallo oder auf Wiedersehen, aber eigentlich sagen wir Liebe. Also wenn wir jemanden begrüßen oder wenn wir uns von jemandem verabschieden, sprechen wir das Wort Liebe aus. Und das ist einfach unglaublich. Also ich finde das nach wie vor einfach unglaublich, was das auch für eine Wirkung hat. Und das ist auch unsere Intention. Wir haben so eine volle, reichhaltige Kultur im Pazifik und wir möchten einfach, wir senden Liebe aus. Ja, ist egal, wo wir sind. Und wir promoten, also wir unterstützen oder heben die Familie einfach hervor und das sind einfach großartige Werte. Beautiful. Mahalo. Do you have an idea of how long, Kahanuola? Yes, we have got 1 hour, maybe 15 minutes we still have, but Okay. we can. It's up to you. Yeah, It's okay. It's okay. That's right. I can talk about the culture forever. Yeah. I know. Yeah, it's. Yeah. Sorry. Before I need more paper, but go ahead. Yes. Okay. Love it. Yeah. So a big part of Hawaii, like I said, is also the gods. Yeah. We have major gods. We have minor gods. We have gods in the nature as well, for plants, trees. We have individual gods as well, specific ones. There's god of the forest, Laka. Laka, for example, Laka is the female goddess of the forest. Laka is also the female goddess of Hula. That means that Hula and the forest is one in a network. Yeah. So the network is that all of what the forest is what Hula is. Yeah. The way that it grows, the way that it spreads, the way that a forest begins after new land is created. Yeah. So Pele, the fire goddess, or the goddess of the volcano in Hawaii, makes new land, and then her younger sister, Hi'iakaikapolio Pele, makes the first growth. Yeah. The first forest growth, which starts with the small ferns. Yeah, kupu is the name. The small ferns begin to grow first, and then the ohia trees come in, and this is all hi'iaka, and eventually a forest is created, and then this is the realm of Laka. Yeah, because Laka is the forest and also the goddess of Hula, and
yeah, much of Hula is also represented in the forest, like a lot of the ritualistic ho'okupu, yeah, or offerings, yeah, plant offerings. Also has its purpose in the network, because different plants in Hawaii have different gods and different representation. So there's a hierarchy as well. That's important to state, that there are hierarchy in Hula. Yeah. Even in the forest, there's hierarchy. Yeah. So in the forest, you have the ihre, which is a slow climbing wooden branch which always seeks for the sun. Yeah. That would be the first on the list that I'm was taught. Because it's always reaching for excellence. You can have the highest tree on the canopy, a koa tree. You could have a koa tree, huge tree that grows at the highest canopy, but what comes up after the koa tree? The ie comes all the way up to the top, searching for excellence, always reaching the top for sun. Yeah. And the list goes on. So I just wanted to speak a little towards ancient wisdom as far as gods and networking goes. This is where the predicament also comes in, that it's hard to, I would imagine it's hard to understand if you don't really sit down for hours talking about it, about how the gods interact. So for example, I did Laka, now I'll do another god, maybe it helps. Kane is the god of the I'm going to say the word cosmos, but his real responsibilities is water and sunlight. That's the god Kane. There's many sub forms of this type of god, where you start to get into smaller details like rains or winds, time of day, sunrise, sunset, things like that. If the sun is totally overhead, there's also that. Yeah, so Kane has different forms. Rain and sunlight is rainbow as well. So if you see a rainbow, this is Kane. You're looking at Kane. Yeah. Also, water and sunlight is what everything needs to grow. Yeah, is what everything needs to live, grow, and also Kane is one of the 4 major gods, and is also responsible for earth activity, astrophysics, things like this, celestial bodies. Yeah, there's even a god called Kanelu Honua. Kanelu Honua is the god that tosses the earth. It's the earthquake. It's the earthquake god. Yeah, it's the earthquake. It's the earthquake god. Yeah. And all that's named, so tangible gods that when you feel an earthquake, you know who's shaking the earth. When you feel the sunlight, you know who's providing you sunlight and life. When you feel the rain, love the rain, then you know who's giving you rain and giving you life. So I feel like that could be a really strong message. Yep. Also interesting that people grow up like this, and that we learn this from when we're small. Yeah. Okay. Kahanu. Ich spreche jetzt noch mal gehe noch ein bisschen mehr auf die Gottheiten ein oder die Götter. Wir haben Hauptgötter und sowas wie Nebengötter. Und sie stehen auch für die Natur, die Pflanzen, die Bäume. Jetzt zum Beispiel Laka
ist die Gottheit und die weibliche Repräsentanz, Gottheit für einerseits den Wald und aber auch für den Hula-Tanz, weil der Hula-Tanz auch viel im Wald praktiziert wird und auch wurde. Und somit ist das miteinander eng verwoben, der Hula und diese Gottheit. Und zum Beispiel wurden auch dem Wald und dieser Gottheit, Laka, beim Hula-Tanz werden wie auf einem Altar auch die Pflanzen dargereicht, ja, also die Offerings, ja, dass man einfach aus Dankbarkeit überhaupt erstmal was darbietet. Und das ist da alles mit drin integriert. Und eine weitere Gottheit, die auch viele kennen, ist Pele, und sie ist zuständig für die Vulkane sozusagen, für das Feuer. Und sie ist dafür zuständig, einfach neues Land zu gebären. Ja? Und sie hat auch eine kleinere Schwester, die neuen Pflanzen wachsen lässt, die Fahne. Magst du den Namen nochmal sagen, der Schwester? Hi'iaka Kapolio Pele. Ja, genau. Und einfach die Pflanzen wachsen zu lassen. Die Hula-Rituale finden, wie gesagt, häufig im Wald statt, und es gibt verschiedenste Pflanzen oder besondere Pflanzen, die wir dafür nutzen, und jede Pflanze hat auch, ist verbunden mit einer anderen Gottheit. Und dort gibt es auch sowas wie eine Hierarchie, ja, ist ganz wichtig. Es gibt eben zum Beispiel Bäume, die sind einfach hochwachsend und die streben einfach nach oben ins Licht, und es ist wirklich diese Exzellenz oder das Höchstbeste erreichen zu wollen, ja, mit den Ästen, die nach oben streben, und also wirklich go to the top, ja, und es ist so unglaublich schön zu lernen, wie auch die Gottheiten miteinander interagieren. Es gibt Kane. Ich würde jetzt fast sagen, er ist für den Kosmos zuständig, aber vorrangig ist er zuständig für das Wasser und das Sonnenlicht. Alles, was wir brauchen, um Dinge wachsen zu lassen. Und auch Details für Regen. Also ich liebe jeglichen Art von Regen, und auch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Auch wenn wir einen Regenbogen sehen, dann sprechen wir mit Kane. Und Khan ist einer der 4 Hauptgottheiten, und er ist auch zuständig für jegliche Aktivität hier auf der Erde, alles, was hier auf der Erde geschieht. Es gibt auch Kane Luhonua, der, könnte man sagen, ist speziell, war das richtig? Magst du ihn selber sagen? Ne? Kane Luhonua. Ja, zuständig für Erdbeben, könnte man sagen. Also wenn die Erde bebt, ja, dann spürst du wirklich spüren, es ist wirklich greifbar, genau diese Gottheit und die Qualität dessen. Und auch wenn du den Regen fühlst, weißt du ganz genau, wer dir gerade das Leben schenkt. Und ich finde, das ist schon eine starke Nachricht an uns alle. Und das ist das, was wir von klein auf lernen. Love it. Exactly. Yeah. And like I said, go ahead. Yeah, like I said, we are very humble. We are happy to be to be in this culture, to feel the need to also spread aloha and bring joy to the people, and also fulfill some of the duties of our ancestors, which is to perpetuate the culture, which is to share the culture, which is to spread aloha. All that has already been a part of the culture for generations and since time immemorial, So that is our purpose in life. It was decided since we were born. This is our destiny. This is our life's destiny. Yeah, and we I'm more than honored to have this life's destiny, to fulfill it as it comes. Also to speak on behalf of my family and the Kumu, and really honored to have Kahanuola translate this. And yeah. Like I said, if you choose to come to this Aha Imi Na'auau, to this conference, to this gathering of
ancient knowledge and wisdom leading the way, the wisdom that was anciently leading the way. Yeah, this is come with an open mind, open heart, and also feel free to bring everything you really wanted to know about Hawaii. And feel free to bring it all, because I don't feel there's not anything that I didn't touch in a lot of it. So Hula is all encompassing. Also Lomi, healing, regeneration, that is all encompassing. Yeah, inside and out. Mahalo. Und was ich noch sagen möchte, wir sind einfach demütig, wir sind dankbar und wir wir sprühen sozusagen, wir verteilen das Aloha, letztendlich die Lebensfreude, ja, die Freude, und die so wichtig ist zu den Menschen. Und es geht darum, natürlich unsere Kultur und das alte Wissen einfach weiterzugeben, dass es lebendig bleibt. Von Generation zu Generation wurde es weitergereicht zu uns, und wir machen es genauso. Von Anbeginn der Zeit, und es ist schön, dass du Lemurien noch mit reingebracht hast, von Anbeginn eigentlich von der Zeiten von Lemuria, etwas, was wir hier auch in Deutschland immer mehr auch wissen, auch viele unserer Zuschauer sich jetzt wahrscheinlich freuen. Und das ist unsere Lebensbestimmung. So many know about Lemuria, and I guess it was a nice hint to this to give this connection to the Papa talked about Lemuria all the time. Yeah. Ja, und das ist unsere Bestimmung, so wie wir geboren wurden, und wir erfüllen ich möchte meine Bestimmung erfüllen, und das ist das, was wir tun. Und das mache ich jetzt hier, ich spreche jetzt halt auch für meine Familie, ja, auch für Kumu Pōmaikaʻi und Kumu Kāhealani, meine Schwester, auch vielleicht für meine Eltern, und das mache ich jetzt hier, aber es geht um uns alle, und das miteinander zu teilen. Und wenn ihr euch berührt fühlt, kommt wirklich, also vielen Dank, Mahalo, that I can be with you. Wenn ihr euch berührt fühlt, kommt wirklich zu unserem Gathering, zur Konferenz, ist es jetzt mal benannt worden. Es sind 3 Teile. Es gibt am Freitag, den 18. Juli, einen Free Community Day auf der Insel Reichenau, direkt am Beach. Ja, wer mehr Informationen haben möchte, die Kontaktdaten sind hier drunter, auch zur Anmeldung. Da kann jeder kommen, ja, wer möchte. Free Community Day. Und das ist nämlich die Dankbarkeit. This is what you said, Kumu Kāhealani, to give back something to the land, to the Aina and the local people living here, for having gratitude, because you come to this land and you show gratitude before you start the seminars. Nachdem this is culture, yeah, having this is standard people, culture. Not just entering the land, but first, yeah, having respect and saying thank you, we are here and we do it together. And after this community day in the park, play in the park, yeah, it's all about also playing and having joy in ease. And this, I thank you, ʻAikane, because you bring in such relaxed energy. And this is in late afternoon, early evening. All the Hawaiian practices you already named are shared. Also wir werden dort die kulturellen Praktiken einfach als Einladung an alle, die jetzt zuschauen, die zur Insel Reichenau, zum Bodensee kommen wollen, oder auch die Locals hier, jeder kann kommen. Und das ist ein freier, öffentlicher Event. Und sowas wie Lomilomi, Sitzlomi wird geteilt und noch andere Dinge, Zeremonien, Rituale. Und dann geht's los, Samstag, Sonntag im Kloster Hegner-Allensbach gegenüber der Insel. Da ist die Konferenz, das ist der 2. Teil. Da werden wir schon viel lernen von euch, verschiedenen Kumus. Und dann darauf die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 22. bis 24. Juli, sind wir wieder auf der Insel in einem Hotel, in einem wunderbaren Raum. Da geht es um tiefergehende Seminare. Wer sich gefühlt, kommt mit allem, was ihr habt, kommt. Yeah. Yeah. If you have the time,
Yeah. Go ahead. You go ahead. Go ahead. And maybe I don't know what the technical connection says. Is it possible to listen to you, Kumu Kāhealani, Kumu Pōmaikaʻi, to have you with us? Could you hear us? Could you hear me? It's low, right? Is it possible the connection, technical connection, that we can hear you, that you can bring in, say something? Yeah, I No. think it's. We leave it like it is. We leave it up. Yeah. Yeah, it's okay. We leave It's it like it is. Okay. Yeah. Totally. Aloha. Here we go. Aloha. You guys were coming in choppy, and we got maybe every 2 words, but we felt the feeling. Mahalo Kumu ʻAikane for sharing and representing so well. Your words just Okay. feel so proud to represent our people and our culture. So, mahalo nui, and to you, Petra Kahanuola, mahalo nui for the translation and for giving the details of the free event on Friday the 18th, and then we go into the Aha'imi Na'awau, to seek knowledge. We are coming to your homeland, and Okay. the world. It's more than a concept. It's a spiritual understanding. It's a ourselves and each other. Aloha. So one of our biggest missions is to spread aloha. Know that aloha is powerful and all-encompassing and very healing. Yes. Also, we would like to encourage other indigenous people who hold these knowledge, that are knowledge keepers all around the world, that this is the time. This is the time for our indigenous healers, practitioners, light workers to share, because we are the best at living in balance. And that's what is lacking right now. That's what Mother Earth is doing right now, trying to seek balance, right? And last night, Tutupele, she made her presence known. Huge gusher, 100 feet high, just in all her glory. And maybe the technical difficulties we're experiencing this morning here in Hawaii might be from that, along with Kumu ʻAikane touched on the moon phases. So right now it's Ole moon. It's the end of the Ole moon. So this moon, nothing works. Anything that you plan, anything that you're going to manifest right now, this is not the moon to do that. So mahalo for your patience with us. Mahalo. Aloha. I think the Kumu Alapaʻi did a wonderful job. Mahalo ya oe ʻAikane for carrying us through the Ole Pau phase today. Mm-hmm. It doesn't affect them. Love it. Maybe it doesn't affect them. Yeah, it's different. Maybe you guys pile the Ole moon. Yeah, you guys get the next. But just a mahalo to the Ohana Alapaʻi, to Kahanuola for translating. Mahalo for letting me join the Ohana and expand our repertoire. We're really excited to be with you all and share what we can from our culture with you, to enrich and also to learn from you, to move in our protocols like was shared earlier. We're really excited to offer our services to the community and travel as Hawaiians wherever we go. And as you can tell, it's very important to play and to have fun, to do this serious work and to learn together and to enrich our communities and then to enjoy each other's company. So thank you for coming, for the hugs, for the wisdom, and for the service. Ke aloha nui. Ahuiho. Mahalo. And mahalo to Oki Talk. Yes. Mm-hmm. Mahalo nui for letting us use your platform and spreading our message of aloha. We hope to see you at the community day in the park for Lomi. Für mich ist es also erstmal vielen Dank, dass wir hier alle gemeinsam
Hanu, did you get that? Of course. I try my very best. So, für mich ist das auch, das meiste, also erstmal vielen Dank, Mahalo an meinen Bruder Kumu ʻAikane, der jetzt unser Wissen, unsere Kultur und auch unseren People sozusagen in dem Moment vertritt. Und das, was du schon alles angebracht hast, für mich ist es auch, was wir machen, ein spirituelles Verstehen. Ja? Wir bringen die ganzen verschiedenen Heilungsarten rein. Und jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Ah ja, und ich möchte gerne letztendlich bringe ich jetzt alle indigenen Völker mit rein, und möchte sie damit auch ermutigen, weil wir als indigenen Völker oder alle Lichtarbeiter, alle Heiler sind jetzt gerade so wichtig in dieser Zeit. Und wir sind alle am besten, wenn wir in der Balance sind. Und das ist das, was uns Mutter Erde auch spiegelt und zeigt. Ja, Pele ist dann mal wieder so aktiv. Und dann weiß man einfach das, was in die Balance gebracht werden muss. Gleichzeitig sind wir gerade in einer bestimmten Mondphase, nämlich am Ende des Ole-Moons. Und was auch ich schon habe lernen dürfen und ich auch meistens einhalten kann, ist, wenn der Ole-Moon ist, das ist so ein Viertel bis Dreiviertel Mond. Also vor und kurz nach der Hälfte, also kurz vor und kurz nach Halbmond, das ist so ungefähr 5 Tage, könnte man sagen. Wenn nicht, berichtige mich bitte. Dann ist es gut, vielleicht die Dinge nicht zu entscheiden. Ja, wenn man Pläne hat oder einfach weitermachen möchte, dann sollte man da noch mal einen Moment durchatmen, einen Moment warten, weil das sind nicht die besten Zeiten, um Dinge zu forcieren. Und genau. Und ich danke hier zu sein mit euch. Wir freuen uns unglaublich, zu euch zu kommen. Wir sind excited. Ich danke auch Klaus und an Talk, dass wir hier diesen Raum haben, da sein dürfen. Auch von mir, Klaus, dass wir hier sein können. Und von Kumu Pōmaikaʻi, die wir auch hören konnten. Das ist total schön. Wir kommen, also auch Mahalo an ʻAikane und an die ʻOhana Alapaʻi. Und wir teilen alles, was wir können. Wir teilen so viel, wie wir können. Und auch die Protokolle, die spirituellen Protokolle, die Rituale, die wir gelernt haben. Wir sind sehr freudig, überhaupt mal wieder zu reisen, zu euch zu kommen, zu reisen im deutschsprachigen Raum, an euch als Gemeinschaft, als Community. Und es geht darum, wirklich seriöse und tiefgreifendes Wissen zu lernen. Und dann aber Spaß daran haben, Fun haben und damit zu spielen und auch zu relaxen. Also beides. Und also empfangt von uns das Wissen, die Umarmungen, die Hugs, unser Service und danke an Talk. Mahalo. Love it. Okay. Let's close with a prayer, yeah? E pulika ko. Ina kumua kua mena au makua mai ka lai kumukahi ai ka velo le hua. Me hiki pona aloha ke mahalo nei mako I nā kupuna no ko lako haawi mana wala e ai ko lako ike. I nalo wale ole ke mau mea e pili ana I ko kako vai ho ilina. No kako ke I hanauna a me na hanauna mea mua e. Mahalo no nā kumua ko mako ku au hau halau e pula mama ko I ka no eo o palaihi vo kaipua. No ke ia mau mana o haa a mama ua noa ua lele vale aku lau. Maha. Mahalo nui, we love you. Thank you so much on behalf of my family. It's a really rare occasion that the youngest gets to speak in the native culture. Yeah, so I really appreciate, I'm humbled by this. And yeah, mahalo nui. Thank you for having us. You're grateful. Vielen Dank. Es ist